no Coulomb's law. Tene Coulomb's law ketana ma important law no class 12 physics na kuga tene ngatang ngune videos kune nang ko ketana ngatang charges ko la siltno hala tene yang ika sujik soma yudo kaun ngune video masta yudo tene nija changma 12 class physics se playlist ka ketana stangyan tno hala le tene ngata pata tene ngata ngune ngata pata yu ki ketana kaltes positive shikna positive charge kyurna tene yangna negative shikna negative charge kyurna hala kaltes tene coins ke parla force kytkya force ka force kytkya zana force of repulsion hala coins ke parla force of repulsion kytkya tyo ngata pata kytkya te ngata ngana silteno tene yang tena chwa ketna kaltes positive shikta negative shikna charge kala yang negative shikna positive charge kyurna tene coins ke parla force of attraction chikta chike ketna jarte chano sonsal force of attraction yo ngata pata kyk angana ngata silteno tene tene ketna magan ngata tyo pata mit kyk ketna ko niske parla ketna samjik strong du kala samjik shukshan du te force po ketna tyo ketna ngata quantitative amount po ketna ngata pata mit sonsal tene tene namji ketna 1600 chigina kwa yang 1600 ne 700 1700 china kwa ketana mi sangma pata met kya ki ketana mi sangma teo ngana pata kya ketana ko miske parla force of attraction yana force of repulsion jikta duk inch kya ketana samjik strong yo samjik teo quantitative value ketana pata met kya tene tenna fe ketana 1785 na ketana Coulomb hala Coulomb zirkane scientist shi ketana tene Coulomb lo ketana publish choshka sonsale tene Coulomb lo ketana publish choshka tene khon ketana Coulombs Charles Austin's de Coulomb sonsale tene khon ketana 1785 na ketana Coulomb lo ketana izuk choshka phishka tene Coulomb lo se ketana main purpose to pochin kya zana khon iske parla yune parla ketana samjik force duk hala samjik force duk electrostatic force samjik electrostatic force duk tyo ketana pinche se fetna Coulomb ketana Coulomb's law ketana khoi pinchka tene ngata ika Coulomb's law ketana statement bongati ten tene according to the Coulomb law the force of attraction and repulsion between two point charge no sonsale tene point charge means point charge ne tya jano tezuk charge jano ka ketana magnitude po ketana जैसे कि ketana ika charge ngis kya sonsa ika ketana sorry q1 zete charge kya ika q2 zete charge kya point charge ne tezuk charge jano ka ketana 이 charge 코드 magnitude hala yang charge 코드 size po ketana ko distance esan ketana chuduna tezuk she ketana point charge zerano tene Coulomb loss zete kya ketana the force of attraction and repulsion salale the force of the electrostatic force no sonzal the electrostatic force of attraction and repulsion between two charges each charges means samjik force jot po ketena directly proportional to the product of 2 point charges no sonzale khoi iske product of 2 point charges and inversely proportional to the square of distance between them khoi iske pala square of distance yo ketena Coulomb law se zete kya tene ketena yo ketena ti ka chapik solve chuna tene namji ketena proportionality sen bo thena chine po equal to no thena ka constant jiklo san hala e constant a ketena Coulomb constant a zano tene constant of proportionality a zano san sale tene ika q1 and q2 by r square tene
tene nga ta ika kitana Coulomb's constant is kola kitana ta sapikiltana tene c hala tene c se value po kitana nga ta 1 by 4 pi epsilon naught जानुसँग जले यो epsilon naught नोक्ता epsilon naught जना चे जानुसँग permittivity of free space then permittivity means samjik allow chur khalale free space in ko kitana samjik charge ni pala force of attraction or force of repulsion te zuk pot kan bo kitana samjik allow chur te zuk she kitana permittivity of free space janok tana so kitana permittive medium shigurna then medium in ko kitana samjik te force kitana allow chur te zuk she kitana epsilon जानुसँग जाल kaltes medium jina ko yotna tene ngati isi se value kitana ngati constant value kitana ngati ga pingna c is equal to 4 into pi halala tene pi se value kitana 3.14 into tene epsilon naught value wo kitana ngata 8.85 into 10 raised to power minus 12 inokson zale tene namji kitana isangma kitana ngati roughly slope judging ya po kitana iga yano 9 into 10 raised to power 9 yon tene kitana ngatai ka vector form in equation kawina ko kitana magnitude na direction iska yo thalale tene tene kitana ika charge q1 and q2 zerkan ika kitana charge q1 and q2 charge kya tene khong iske parla distance r it kya sonzale tene namji kitana vector form in equation na kitana kaltes 이 q1 ika kitana q2 se jaste charge pogar na kitana tene ko direction bu kitana e side ka chano tene ika kitana force on charge 2 due to the charge 1 songsala tene ika kitana vector sign bo vector symbol bo tang so tene e distance bu kitana 1 ne tanga jik 2 sukpa son to songsala 1 ne tanga jik 2 sukpa agar force bu kitana charge 2 se ka phokto no charge 1 is just tene tenna fe kitana yon chok direction as something arrow yon chak tene ika kitana ngati Coulomb law kitana ngati ushona the force on charge 2 due to the charge 1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 by q2 upon r square tene ika kitana unit vector eno ka kitana ta direction show chano yu kitana 1 ne tanga jik 2 sukpa son to hala tene yu kitana tika equation 1 jate bor kya tenna so kitana is opposite po chana kalte yu chok direction chana जैसे कि कितना का q1 जते क्या q2 जते दची दाओ चोक डायरेक्शन असुं ताकलते q1 का चार्ज फोकना q2 से जास्ते ने just force on q1 due to the charge q2 तने खोंग इसके पाला कितना डायरेक्शन बो कितना 2 ने स्टार्ट सों पासों 1 2 ने 1 सों पासों तो वाला तने ई का कितना गति Coulomb's law कितना ई का गति जुक्चोना the force on 1 due to the charge 2 wala is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught q1 by q2 r square tene khong iske direction bo kitna unit vector is equal to 2 ne 1 pass on wala tene yo kitna tika equation 2 bolna tenga tai kan pata yot kitna distance bo kitna 1 2 इसका चोक न खाला r मगर चीज को क्या करना opposite pono khala then we know that distance 1 and 2 is equal to distance minus 2 and 1 song sale then tenna fe ketena force an ketena danda chano then charge is sangma danda then equal yot pasa then therefore f is equal to f the f12 is equal to minus of f21 song sale then khong iska pala force ang danda chano then kitna ngata ika ne ngata chi pata chano zate na the force po kitna
짬직 फोर्स इजुक छान होजना चार्ज चिक ता ची का कितना इक्वल एंड अपोजिट हाला जैसे कि कितना ई से जास्ते ई का कितना फोर्स डंडा फोनो तने Q1 is जास्ते Q2 से कितना फोर्स डंडा फोनो डंडा फोनो yang मगर अपोजिट हाला ले कलते 이 फोरना कलते ई से जास्ते ये चार्ज फोना 짬지 कितना Q1 is जास्ते Q2 से कितना फोर्स फोगत ई डायरेक्शन है ना कितना तना डंडा कितना Q2 से कितना Q1 का फोर्स फोनो ई डायरेक्शन है ना को हाला ले तने ई करने ngata कितना Coulomb's third law कितना applicable ino Coulomb's sorry Newton's third law of motion bo कितना equal and opposite applicable ino io कितना ngata ultimo chuste hago chese fia कितना ngata का problem discuss chunson sale tene जैसे कि कितना का चार्ज नहीं जत क्या तने चार्ज चिपो कितना 5 into 10 raised to power minus 3 coulomb क्या समझाले इके चार्ज एग्जाम चार्ज कर क्या तना तो कितना यहाँ चार्ज चिपो कितना -1 into 10 raised to power 10 raised to power -1 coulomb क्या चार्ज नहीं हो क्या चार्ज चिपो कितना पॉजिटिव इट क्या चार्ज चिपो कितना नेगेटिव इन क्या तने खोंग इसके पाला कोई नेचर बो कितना अट्रैक्टिव चिता योंग समझाले तने खोंग इसका कितना डिस्टेंस बो कितना 0.5 meter separate చూస్తాడు क्या 0.5 meter separate చూస్తాడు क्या समझ तेने यो कितना ngati khung chamjik khung iska pala chamjik fourth कितना ngati का Coulomb law use చూస్తే कितना ngati का solve chona तेने ngata Coulomb's law से formula चिनो से ना electrostatic force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 by q2 by r square समझ आले ngati का डायरेक्शन बो कितना कोइंस का अट्रैक्टिव शी दुगाला तने यो कितना मैग्नीट्यूड बो कितना ngati stana यो कितना Coulomb law से फॉर्मूला बो इनो समझाले तने कितना दचिंगा ngati इसे वैल्यू कितना ngati दचि सॉल्व चोस्ते योत इसे वैल्यू चाम यो जना 9 into 10 raised to power 9 यो समझाले तने कोइ यूनिट बो कितना दचिंगा ती कल तास दियोत यूनिट बो चियो नो जना न्यूटन योनोक न्यूटन मीटर स्क्वायर तने Coulomb स्क्वायर समझाले कोइ यूनिट बोनो तने Q1 बो कितना ngata given ino Q1 बो कितना चियोत क्या जना Q1 बो कितना 5 into 10 raised to power -3 Coulomb तना तो कितना Q2 कितना -1 into 10 raised to power -1 Coulomb समझाले तने खोंग इसके पाला डिस्टेंस बो कितना 0.5 meter 0.5 meter मार कितना r square इन समझाले तने इकने कितना Fe is equal to 9 into 10 raised to power 9 10 raised to power 9 इन समझाले तने ngati zugun cancel chona units kun tene ikane Coulomb chikduk Coulomb square halale tene numerator ang ika denominator ang Coulomb square duk i nang just cancel chano tene ika कितना मीटर दुगाला मीटर बो कितना मीटर स्क्वायर छनो यो कलते यो कितना नंग कोइ क्यों स्पा तने ई मीटर ना कितना ई मीटर स्क्वायर बो कितना गता कैंसिल छनो into 5 into 10 raised to power -3 into -1 into 10 raised to power -1 Coulomb समझाले Coulomb 0.25 meter tene ka कितना ngata न्यूटन बोलुस थियो tene ka कितना न्यूटन यो tene यो कितना ngati solve chwa chinga po ngija thangmel demu choste na ji solve chwa zat solve chona कितना 180 into 10 raised to power 5 newton yo समझाले tene यो कितना ngati point nang ko कितना ngati chwa chinga po 1.8 into 10 raised to power 7 newton tene खोंग इसके पाला कितना फोर्स पर कितना इसाम जिक्वात क्या 1.8 into 10 raised to power 7 newton तने कोई नेचर पर कितना अट्रैक्टिव है
attractive force kin hala ko nature wo kitna importance of Coulomb lo hala tene Coulomb's law kitna chief important in nokana Coulomb lo kitna point charge newspaper la kitna samjik electrostatic force do त्यो kitna measure chwa kitna Coulomb's law kitna use chwa so dale tene Coulomb's law limitation bu kitna chin ozana tene it is only applicable for the point charge tene iyo kitna point charge mane applicable man kyak zato means point charge na tuk charge jano का charge इसके magnitude po kitna kung इसके parla distance sang kitna chunut na tezuk she kitna point charge san wala teo kitna mane yo applicable mano zatno tene yang kitna baki spheres ya so yang chi chalak shkirna ka kitna point charge man kan jikirna teo ka kitna I Coulomb's law kitna applicable chamo teo kitna koi khami ai nok sang limitation ino tene Coulomb's law does not apply when charge in motion the नाम जी कहते ना चार्ज को कहते ना मोशन जी ना युत ना तने ते मोशन है ना तने चार्ज कहते ना फोर्स को पिंचेस एफे कहते ना कूलम्स लो कहते ना एप्लीकेबल छा मानो तने